A very good morning, children. Welcome back to the class. Session number 41. And we have started our chapter number 1, right? Air, water, and weather. What we have learned in the last class? What we breathe is air. And it has many gases in the air like oxygen, carbon dioxide, and nitrogen. What do we take? We take only oxygen. And we give out carbon dioxide. When we take breathing in oxygen and we are giving out carbon dioxide. And also we have learned how to make our air clean. Air ela pollute ayipotundi. Smoke from the factories, smoke from the vehicles like bus, scooter and all. So it will mix up in the air and it will make the harmful. అంటే air ని పాడు చేసేస్తుంది. Next making the air clean. Air ఎలా clean చేయొచ్చు మనం? We have to grow more trees. ఎందుకు? Trees అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసేసుకొని మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది కాబట్టి. And go on a cycle. దగ్గరగా ఉంటే don't use bike and all. కార్ యూస్ చేస్తారు కొందరు కదా, దగ్గర ఉన్నప్పుడు కార్లో వెళ్తాం. Not like that, we have to use bicycles. Why? To reduce the pollution, to reduce the smoke from the vehicles. కార్లో నుంచి మోటార్ బైక్ నుంచి వచ్చే పొగ ఉంది కదా, that causes the pollution. అది air లో pollute చేస్తుంది. Next, always cleaning our surroundings. And factories wastages అన్నిటిని బ్యాన్ చేయడం. So like this we have to మన హౌసెస్ ని ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి కొంచెం దూరంగా కట్టుకోవాలి. సో ఇలా మనము ఎయిర్ ని క్లీన్ గా చేసుకోవచ్చు. Now today about the water. What is the lesson? Air, water, weather. Air finished now? Now we are going to learn about water. వాటర్ అందరికీ తెలుసు కదా, మనందరం వాటర్ తాగుతాం కదా. Do you know that water is one of the most important substance on the earth? Take out page number 195. When I am reading, keep finger like this. Do you know that water is most important substance on the earth? Our earth is like this, no, in a round shape. So on our earth, what is important? Water is very important on the earth. It is the most important substance. మనకి earth పైన important గా దొరికేది ఏంటి? వాటర్. Without water there would be no life on earth. earth పైన భూమి పైన వాటర్ లేకపోతే లైఫ్ లేదు. లైఫ్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం బ్రతకడము, యానిమల్స్, డాగ్స్, క్యాట్స్, లయన్స్ బ్రతకడము, చెట్లు, ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ లైఫ్ అంటే బ్రతకడానికి ఇంపాసిబుల్. వాటర్ లేకపోతే ప్లాంట్స్ విల్ నాట్ గ్రో. మనం ఉంటాం వాటర్ తాగకుండా, సో we will die. Animals will not. So that means they don't have life. లైఫ్ ఉండదు అంటే చనిపోతాయి అని. సో వాటర్ లేకపోతే అంత ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా అటుపైన. Water is everywhere. In fact, 70% of the earth is covered by water. 70% of the earth అంటే earth ని 4 parts చేసామనుకోండి, this is all covered with water only. Okay, 70% is covered with water. అట్లే మనం 4 parts చేస్తే ఇది 100%. 4 parts అంటే 100%. 100% లో మనకి ఎంత ఉంది? వాటర్ 70%. All the 3 parts are having water. Okay, only this one part is land. ఇది మాత్రమే land. ఇదంతా వచ్చేసి వాటర్ ఉన్నాయి వాటిలో. It fills up lakes, rivers and ocean. It is a resource you use every day, but water is just for drinking. But water is it just for drinking? So where is this water? 70% of water is ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది? It is in the rivers, seas, oceans, lakes, ponds. Okay, చిన్న చిన్న గుంటల్లో ఉంటాయి, ఊరి చెరువులో ఉంటుంది, సముద్రంలో ఉంటాయి కదా. So all these contains
water. Next, it is a resource you use every day. మనం ప్రతిరోజు వాడుకునేది వాటర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డ్రింకింగ్, ఓన్లీ తాగడానికి వాటర్ వాడుకుంటాము మనము. నో, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్, అంటే చెట్లు పెంచడానికి. ఇట్ మే బి ఫ్రూట్స్ ప్లాంట్ ఆర్ వెజిటేబుల్ ప్లాంట్ ఆర్ రైస్. మనం తినే అన్నం కూడా చెట్ల నుంచి వస్తుంది కదా. సమ్మర్లో మనం ఎక్కువగా ఏం తాగుతాం? కోకోనట్స్. కోకోనట్స్ ట్రీ నుంచి వస్తాయి కదా. అండ్ ఆల్సో కుకింగ్. మమ్మీ ఏం చేస్తుంది? రైస్ని కుక్ చేసేటప్పుడు వాటర్ పోస్తుంది కదా. ఎస్, కూరగాయలు కడగడానికి వాటర్ కావాలి, వండడానికి వాటర్ కావాలి. అండ్ క్లీనింగ్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. క్లీనింగ్, వండినవన్నీ క్లీన్ చేయడానికి మళ్ళీ వాటర్ అవసరం. యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద పిక్చర్. క్లీనింగ్, washing, drinking, bathing, growing plants, cooking. So for all this water is necessary. Water sports include swimming, surfing and skiing. So water games కూడా ఉన్నాయి తెలుసా? yes, మనం ఓషన్ పార్క్ వెళ్తే ఆడుకుంటాం కదా జల్దీగా వెళ్తే వాటర్ గేమ్స్. సో ఇది ఇంక్లూడ్ స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు మనం వాటర్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. బట్ వీ లైక్ టు స్విమ్, వీ లైక్ టు ప్లే ఇన్ ద వాటర్. Further, water is used to generate hydropower. మన కరెంట్ వస్తుంది కదా ఇంట్లో, that comes from water also. That is called as hydropower. నేను మనం హోంవర్క్ లో రాసాం కదా hydropower. So water electricity comes from the water. It is called as hydropower. This is about the water importance. Water ఎంతవరకు మనకి ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇలాంటి వాటర్ మనం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి అంతా. Yes, we have to use water in a proper way. Water ni manam chala jagrataga vaadalam. You will take glass of water, you will drink only 2 sips, remaining you will throw. Not like that. And tap on chesesi water potune untundi, మనం బ్రష్ చేస్తూనే ఉంటాం కదా. మోస్ట్లీ చిన్నపిల్లలు అలాగే చేస్తారు. Not like that. So don't waste water. Water is very precious. Water is very precious. అంటే మనకి వాటర్ ఎక్కువగా లేదు అర్త్ పైన. So we have to use the water very carefully. Next, the 3 states of water. The water that comes out of your tap is in a liquid state. When you cool water, it turns to a solid state called ice. When you boil water, you can steam rising. This steaming water is in the form of gas. Okay. మీ వాటర్ బాటిల్స్ లో ఉండే వాటర్ ఏంటమ్మా? లిక్విడ్. వాటర్ లిక్విడ్ అంటాం మనం వాటర్ని. ఓకే, ఫ్రూట్ జ్యూస్ లిక్విడ్, జ్యూస్ కూడా లిక్విడ్. కోకోనట్ వాటర్ లిక్విడ్, బటర్ మిల్క్ లిక్విడ్, మిల్క్ లిక్విడ్. ఓకే, సో లిక్విడ్ ఏంటి? వాటర్ తీసుకొని మీరు వాటర్ బాటిల్లో పోసారనుకోండి, వాటర్ బాటిల్ షేప్లోనే ఉంటుంది కదా. అదే వాటర్ తీసి బకెట్లో వేయండి, బకెట్ షేప్లో ఉంటుంది. వాటర్ తీసుకొని కింద పోసామనుకోండి, వాటర్ బాటిల్లో నిలబడతాయి వాటర్, కింద పోసే వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి ఫ్లోర్ పైన. దట్ మీన్స్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ షేప్. వాటర్కి ఏ షేపు ఉండదు, ఎందులో పోస్తే దాని షేపే తీసుకుంటుంది. గ్లాస్లో పోసామనుకోండి వాటర్ గ్లాస్ షేప్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, మనం వాటర్ బాటిల్లో పోస్తే వాటర్ బాటిల్ షేప్ ఉంటుంది కదా. కప్లో పోస్తే కప్ షేప్ ఉంటుంది, బకెట్లో పోస్తే బకెట్ షేప్ ఉంటుంది వాటర్. సో వాటర్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ షేప్. Now you take this piece of chalk. Piece of chalk గ్లాస్లో వేసిన, బాటిల్లో వేసిన, కప్లో వేసిన, బకెట్లో వేసిన ఇలాగే ఉంటుంది కదా. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ షేప్. దీనికి ఒక షేప్ అంటూ ఉంది కదా. సో వాటర్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ షేప్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లిక్విడ్. అర్థమైన లిక్విడ్ అంటే. అండ్ సో మన ట్యాప్లో నుంచి వచ్చే వాటర్ ఏంటి? లిక్విడ్ ఫామ్. ట్యాప్ నల్ల వాటర్ వస్తుంది కదా ట్యాప్ చూస్తే. సో ఈ ట్యాప్లో ఉండే వాటర్ లిక్విడ్ ఫామ్. నెక్స్ట్, when you cool water
water, it turns to into a solid state called ice. సేమ్ ఇదే వాటర్ ని తీసుకెళ్ళి మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఐస్ ఐస్ అయిపోతుంది కదా దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సాలిడ్ ఫామ్ ఎందుకు ఐస్ క్యూబ్ కి షేప్ ఉంటుంది ఓకే మన ట్రే ఉంటుంది కదా మన ఫ్రిడ్జ్ లో ట్రే ఇలా ఉంటుంది కదా ట్రే సో ఐస్ క్యూబ్స్ ఇలాగే ఉంటాయి సపోజ్ ట్రేలో ఇలా ఉందనుకోండి ట్రే షేప్ అండ్ మన వాటర్ ఇందులో పోస్తే డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో తర్వాత ఐస్ క్యూబ్స్ ఎలా వస్తాయి ఈ షేప్లోనే వస్తాయి ఐస్ క్యూబ్ ఈ షేప్లో ఉంటే ట్రే షేప్లో ఉంటే ఐస్ క్యూబ్స్ ఆ షేప్లో వస్తాయి సో దీన్ని సాలిడ్ అంటారు దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సాలిడ్ క్లియర్ ట్యాప్లో ఉండే వాటర్ లిక్విడ్ ఫామ్ అండ్ సేమ్ వాటర్ని బాగా కూల్ చేస్తే ముద్దలాగా అయిపోతుంది ఇట్ ఇస్ సాలిడ్ ఇన్ ఫామ్ so it is called as solid that is ice ice is in solid form and water is in liquid form so these are the two differences that you have to look at and when you boil water you see steam rising so when the same water is boiled on a stove and when the same water is boiled on a stove what can you see the water vapor rising from the vessel this is a vessel when your mama boil the water or the make water that you are able to see you can see the water going up in a gaseous form here this is in the gaseous form so the water we have seen in the tap is liquid form and the water that is present in the ice cubes it is called as solid form and the water that is present in the vessel during the boiling is in gaseous form so these are the three forms of the water that we have learned today. So don't get confused. The water in the tap is liquid form. The water that is in the form of ice is called solid form. And water or tea, when your mother is boiling the water nice, boil just normally. You can see that like this. This is called as gaseous. This is also water, but this is in gaseous form. Do you know that Earth has a limited amount of water? The Earth has the same amount of water today as it billions of years ago. The same water is used over and over again. Do you think this is possible? Let us know how. So the water that we are using today is the water that has been used millions of years ago. That means your grandfathers and grandfathers and grandfathers. So all of parents those have used water, same water we are using now. How it is happened? It is happened because of the water cycle. So what is water cycle? All the water on the earth moves around and around in a closed system called the water cycle by changing its form. When the sun heats water in the ocean, some of the water turns into water vapor. The change of water into water vapor is called evaporation. The water vapor goes up further and cools down to form clouds. The change of water back into the water is called condensation. So first, before going into the water cycle, you have to know what is evaporation and what is condensation. In water cycle, we are having three stages. The one is evaporation. What do you mean by evaporation? The changing of water into water vapor. The changing of water into water vapor. The changing of water into water vapor is called evaporation. So if you know this, you can understand the water cycle. Okay. The change of water into water vapor means when you are boiling the water, it is changing into steam now. This is water vapor, this is water. Okay, this is water in the bowl and this is the water vapor that is rising from the bowl. So, now how is the water changing? Because of the heat. Because of the heat, it may be stove here. So, the water that is changing into water vapor due to the heat is known as the evaporation. Next one, condensation. The change of water vapor back into water is called condensation. This is quite opposite to evaporation. Okay. The change
of water vapor, the change of water vapor back to water is called condensation. How will it happen? Did you observe any time? So this water vapor again it will change into water. When suppose this is a bowl and lid is kept here, okay? The water vapor drops will be there on the lid. After some time what happens? It will get cool. After cooling, first when the water is boiled, when you touch it, what happens? The lid will be very hot, no? Then after some times the lid will become cool. Then after cooling, this water vapor will change into water droplets. That means changing of water vapor again into water is called condensation. So in water cycle, the heat is produced by the sun, not like in our houses. So the sun rays that fall on the earth will produce heat. Clear? The sun rays that are falling on the earth will produce heat. So here the evaporation and condensation is very important for the water cycle. When the droplets of water in the clouds gets too heavy from them to hold, they fall down as rain. If the place is very cold, the water vapor does not form the droplets. It freezes into ice and comes down as snow. Now the water cycle on the earth. The change of the water into water vapor and the water vapor to back to water, both condensation and evaporation takes place on the earth, and this is called as a water cycle. Now look at the picture in your textbook. Here we are having the oceans on the earth. Right? Here we are having this. This is our earth and this is the sky. Here we are having the sun. What happens? The sun rays will fall on the earth. We are having the mountains. Okay? And in this, so here we are having the trees. Clear? So here we will be having the water. Okay, this water what happens? Because of the sun rays. Ikkada heat untundi kada? Heat of water emoutundi? Water vapor laga change ayipotundi painiki. It will go up into the air. Water vapor painiki vellipotundi. Ikkada em ayipotundi? Water vapor. And ikkada weather cool ga untundi air. Andukani water vapor emoutundi? Water laga clouds lo change ayipotundi. Okay na? ఇది evaporation process, ఇది condensation process. సో ఈ క్లౌడ్స్ లో ఉన్న వాటర్ ఏంటి? వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ లాగా ఉంటాయి. ఇంకా బాగా చల్లగా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఏమైపోతున్నాయి? కిందికి వర్షం లాగా పడుతుంది. సో ఇదే వాటర్ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ మనకు వర్షం లాగా తిరిగి వస్తుంది. అందుకే దీని సైకిల్ అన్నమాట. సైకిల్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? ఇట్ విల్ బి రొటేటింగ్ లో సైకిల్ వీల్ ఇది తిరిగి ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, అలాగే వాటర్ తిరిగి ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి ఇది వాటర్ cycle. If the place is very cold, the water vapor does not form droplet. It freezes into ice and comes down as snow. And sometimes ice చాలా freeze అయిపోతే snow లాగా మనకి పడుతుంది కింద. The rain water again goes back to the rivers, lakes and oceans. ఈ rain water మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? River లోకి, oceans లోకి, lakes లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Some of it can soak into ground to become ground water. కొన్ని భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి వాటర్, ఈ వర్షం నీళ్ళు. దీని గ్రౌండ్ వాటర్ అంటారు. భూమి లోపలికి వెళ్ళే వాటర్ ఏంటి? గ్రౌండ్ వాటర్. We dig wells and tube wells to get groundwater. As water goes up, it comes back to earth. This process goes over and over again. This is what is called the water cycle. మనం బోర్ వేస్తాం కదా, ఇంట్లో బాగా తోడతారు కదా, అప్పుడు ఇదే వాటర్ మనకి పైనకి వస్తుంది తోడినప్పుడు. So this is called groundwater. So this is all for today, children. Water in 3 states we have learned and water cycle we have learned. Clear? And today's homework. Again hard words we write one time. Take out the homework. Today's homework. Evaporation. Write neatly, children, one time. Change of water into water vapor.
change of water into water vapor. Okay, this is a function of condensation. Learn the spellings also. Condensation, cooling of water vapor to water. Cooling of water vapor to water. This is condensation. Next, atmosphere. Atmosphere. Blanket of air surrounding the earth. Blanket of air surrounding the earth. Blanket of air surrounding the earth. These three you have to learn and write content about weekly. And while sending the homework, write your name, session properly. Neat handwriting I want. And when you are sending homework, put the date also. Send homeworks to Hindi teacher. Evaporation, change of water into water vapor, condensation, cooling of water vapor to water, atmosphere, blanket of air surrounding the earth. This is all for today children. Thank you.